ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CAA ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਟਰਨਾਡੋ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ। ਹੈਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਜ ਡੂਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। I believe that then and I believe it now. And we see it in Polish-American troops serving side by side NATO on the eastern flank, including in Poland. And we see it in our commitment to strengthen NATO's collective defenses. And I want to pause here and note that Poland is spending nearly 4% of its gross domestic product on defense, much of it purchasing American weapon systems and aircraft. And that's double the NATO commitment, 4%. We also see it in our support for Ukraine and the force of Putin's vicious onslaught against Ukraine in a way that is just I won't even describe it. And I want to thank you both for Poland's unwavering security and humanitarian assistance, including welcoming about 1 million Ukrainian refugees. As my mother would say, God love you. You're doing God's work. You really are. It's incredible what you're doing, what the Polish people are doing. Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine using cost savings from previously approved Pentagon contracts. The package includes munitions and rounds to help Ukraine hold the line against Russia's brutal attacks for the next couple of weeks, which I have the authority to do without asking Congress for some more money right now. But I've asked them for a lot more money. And but it's not nearly enough what I'm announcing today. Congress must pass the bipartisan national security bill now, which includes urgent funding for Ukraine. We must act before it literally is too late, before it's too late. Because as Poland remembers, Russia won't stop at Ukraine. Putin will keep going, putting Europe, the United States, and the entire free world at risk, in my view. America's commitment to Poland is ironclad. We mean what we say, that, an attack in a single inch of soil of a NATO partner is an attack on all of us. And that's what keeps us all safe, in my view. And I look forward to our conversation, working together in the years ahead. And as Secretary Albright said, we stand together as allies. When we do that, no force on earth is more powerful. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CAA ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। We are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. Daphne, and then we'll stop for the day. Iraq has been importing electricity from Iran. It doesn't pay Iran directly for that electricity. It deposits money into these restricted accounts, and then when we issue these waivers, it allows the money in those accounts to be used for humanitarian and other non-sanctionable purposes. But the money itself doesn't actually move from Iraq to Iran. Is that just in the last few hours, a number of the entities that will comprise the Transitional Council have submitted their names, and so we will continue to work with CARICOM and work with our international partners and work first and foremost with Haitians themselves on trying to pursue a path to return of democracy and free and fair elections in Haiti. ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ FCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। FCC ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। FCC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। About the sale, promotion of hackable video doorbells, and I look forward to reviewing their responses. I do strongly support the order that we adopt here today, and it is in great part to the hard work of the chair. And so much of both leading this effort in the agency as well as the interagency, as we heard, making sure that we are a good team in the cyber sandbox here is increasingly important. And I think the FCC and the chairwoman's leadership here has done a tremendous job. I'm happy to see a couple of changes that I'll just touch on really quickly. The first is the proper scope of this item, that it be at the product level as opposed to the device level. And so the order we adopt here today does adhere to that policy cut, gets the best framework, I think, for the cyber trust mark, as well as what consumer expectations are going to be. Second thing I want to quickly foot stomp here is the imperative that we don't place our stamp of approval on devices that come from any of insecure places, and that includes any entity on our covered list, the Department of Commerce's entity list, the Department of DOD's list of Chinese military companies. That is a imperative here to ensuring that consumers get the safety. The last thing I'd say quickly is that the lead administrator should ensure that the cyber trust mark standards are dynamic and can be updated. And so much work remains here before we'll see this actually on a package, but today is a tremendous day, a tremendous start. And once it's available, I look forward to the innovation and expect will occur for consumers, for the federal government. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਹਾਈਓ ਵਿਖੇ ਟਰਨਾਡੋ ਕਾਰਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਓਹਾਈਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਓਹਾਈਓ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪਰਲੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਟੋਰਨੇਡੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Well, I left the office about 7 o'clock tonight, and I was on my way home, and I just sat down to finish watching the Ohio State Buckeye game.
and I saw coming across my radio and then also across the television of this storm coming in. And I immediately called my office, and at that point in time, we hadn't had anything yet. But probably about a half hour later, maybe going 8 o'clock, I got a call that it's touched down, and there's Indian Lake area especially has been hit very heavy. I've not driven through very much of it, but I can tell you that talking to the first responders that have done so, it's quite extensive, very much so. Primarily in the Russell's Point area, the Orchard Island area, which is just on the north edge of Russell's Point, and then in the Midway area between Lakeview and Russell's Point, there's a mobile home park over there. A lot of heavy damage over in that area as well. We have a lot of homes that are down. We have entrapment. We are conducting those searches. What we've run into, though, is being able to gain access to those places because the trees down, power lines down. We've had gas leaks. We've had some fires. So in a couple areas, we had to back off a little bit until we could get that gas shut off and the power off for the safety of the first responders. We've done primary checks. We're doing secondary checks. We do know that there are still some people trapped, which is what we're working on right now to try to get to them. Yeah, I encourage everybody to leave the area, but you not only have all these first responders, but then you have the people that want to know what's going on, so they're responding, and we're actually being flooded with help, flooded with volunteers and our law enforcement partners, our EMS, our fire. So yeah, it's quite congested up here. So into the morning. Well, what we'll do, we will continue to search and try to take care of the victims that we can find. They've got triage set up here. We will, after we do our secondary checks here, we'll sit down and as a group and decide and look at our grid, what we've done, and how we proceed from here. There'll be a lot more work will be done tomorrow when daylight comes, so we can tell the extent of the damage. And also, I think we have to go back and recheck again in case we missed something tonight. So. ਹੈਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,62,000 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। This is an issue that Canada has been engaged with directly for about a year and a half, even more. We have a strong and vibrant Haitian diaspora here in Canada. The ties between Canada and Haiti are deep and strongly well established over the past decades. For 30 years, Canada was part of international missions to go down and stabilize and help Haiti on governance, on building hospitals, on building prisons, on building police services. It is obvious that with the ongoing challenge, as much as the international community will continue to have a role to play, if we want a sustainable solution, it has to be led by Haitians themselves. And that's the work that we've been doing, and I've been doing personally over the past year, trying to bring together Haitian community, Haitian leaders, different political actors on various sides of the democratic systems in Haiti, to come to a consensus where the violence can be reduced, control can come back in, and there's a path towards full resumption of their democracy. Just over the past few days, last week, I had multiple calls with Caribbean leaders on Sunday night and Monday during the day, spoke with a number of different other leaders, whether it's Mia Motley from Barbados, whether it's Andrew Holness of Jamaica, President Ali of Guyana, who's the head of CARICOM. I spoke with Ralph Gonsalves of St. Vincent and the Grenadines. I spoke directly with Ariel Henry, who is the current and possibly outgoing Prime Minister, if the Transition Council can be pulled together. Canada is deeply and actively involved in this process because we need to build a political consensus. It is not easy. The humanitarian and security catastrophe that's going on in Haiti right now is extraordinarily challenging. I spoke with the President of Kenya just over the past couple of days as they will be hopefully leading a multinational security intervention force to help stabilize.
ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮਿਟ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। Moments, yes, we have lost patients, and it's not because our doctors are not able to treat them, it's because of facility ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੇ nearly 750,000 7 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ patients are suffering, having to transfer them under these critical conditions, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ across the bridge, traffic 'ਚ, ambulance 'ਚ, you can well imagine how critical it is and under those circumstances to transfer a patient to Royal Columbian Hospital ਜਾਂ St. Paul's Hospital ਜਿੱਥੇ facilities ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ treat ਕਰਨ ਲਈ। During that time every second counts, and in that time if we are doing other things, transferring the patient, we are losing important seconds. Vancouver 'ਚ ਆਪਣੇ different hospitals ਹੈਗੀਆਂ specialized, ਜਿਵੇਂ Children's and Women's Hospital ਹੈਗਾ, there is 2 big hospitals at a tertiary level that handle patients, St. Paul's Hospital ਹੈਗਾ, Vancouver General ਹੈਗਾ, Mount St. Joe's Hospital ਹੈਗਾ, rehab center ਹੈਗੇ ਹੈ। It's not about we need to be equal to somebody in that sense, but we need equity of care. We have 6 times less beds than the city of Vancouver, yet in just 5 years Surrey will be bigger population-wise than Vancouver. Quite frankly, I think we probably need a 3rd hospital here, the way the population is growing, and we're just not getting the kind of infrastructure we need. It's extremely troubling to know that we have 6,000 births taking place at Surrey Memorial Hospital, yet it's only a capacity for 4,000. We just seem to be putting a Band-Aid on the solution. We have the new Cloverdale Hospital coming, not till 2030, but it's a small hospital and it doesn't even have a maternity ward. We have a new facility under construction for people struggling with kidney disease to ensure they get the support they need. And of course, the cardiac cath labs underway to ensure if you have a heart attack in Surrey, you can get the care that you need right here. Yes, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਵੇਜ਼ 'ਚ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ, those questions still remain. BC ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। We are going to make sure that all of the kids that can be are going to be into our schools themselves. We'll increase class size, but we are going to make sure that we maintain the number of teachers per student, the student per teacher ratio, so that the kids are receiving the educational services they need. But by moving them into the schools, into the classrooms, it will eliminate this portable experience. When I went to high school many years ago in Prince George, there was a new school that was being built, and I actually was on shift, and I experienced what that's like. And I got to tell you, it sucks. It's not a great environment for kids. It's not a great environment for learning. However, if you had to do it on a short-term basis because you've got a construction, that's sort of understandable, but to see that as becoming the new normal for the community, I think is just wrong. Every kid in our province needs to be able to go to school in a great school where they're able to learn, and not in a portable, and in a place where the schoolyard's not full of portables. In Surrey and in the Fraser Valley, we have created almost 10,000 student spaces. Now that would have been enough to resolve the portable issue had we had typical population growth in these regions, but we haven't. We have had 30-year highs in population growth in British Columbia. In the last 2 years, just for scale, we added
500,000 people to the province in the MSP program, which is one of the numbers we can track quite closely. And that doesn't even include all the temporary residents who might be using private insurance as well. We've got $4.2 billion going into building and seismically upgrading schools in our province so that every kid has a decent place to learn. And interestingly and importantly is Mr. Rustad, who stood up in response to the budget and opposed that spending. Now, I don't understand how you get rid of portables if you're not spending the money to build schools. Time is of the essence. We can't wait any longer. We are falling behind as our city continues to grow between 1,200 and 1,500 people each and every month. The provincial government and the federal government need to step up and provide us with some funding so that we can get more schools built, more hospitals, better transit, better infrastructure in Surrey. We have a lot of new people moving to Surrey each and every month. We need the help from the provincial government and the federal government now. ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। The police were called to this residence by an individual, a man in his 40s, who had stated that he had caused harm to another individual, a resident of this building. Paramedics, fire, and Toronto police arrived on scene and located the individual outside of the unit, who was identified himself as the caller. We don't know what weapons, if any, were used, but ultimately the force that was inflicted upon her was enough to cause her death. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ CAA ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਟਰਨਾਡੋ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ। ਹੈਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।